Okay, students. So we can start the class now. So can you see this figure? So do you know what is this figure? Okay. So you might have seen this kind of picture before also. This type of structure before also. So what this called? So this is basically called as a dome. Okay. So this is a spherical dome. Okay. You can see the shape of the dome is in a spherical. Okay. So this is a spherical shape. So today we are going to learn the design of a spherical dome using working stress method. Okay, so please note that here also we are using working stress method. Okay, so working stress method is very easy. Only thing is you have to by hand just two or three equations. Okay, so understand the structure of the dome. This is the dome that you are going to design, and here also you are having two forces. That is, first one is meridional forces. എങ്ങനെ meridional force ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ. And second one is you will be having hoop stress, that is along the circumferential direction. Okay, so meridional force and hoop stress. Meridional stress and hoop stress. Okay, ഈ രണ്ട് സ്ട്രെസ്സാണ് നമുക്ക് ഈ ഡോമിൽ ഉള്ളത്. Okay, so we can directly go to the problem. You can write down this question. Design a spherical dome for a room which is having a diameter of 12 meter with a rise of 3.6 meters. The live load can be taken as 1.5 kilonewton per meter square. Use M20 and FE 250 for the dome. So please write down this question. Write down the given data. Okay, write down all the given data. Okay, is it done then? Okay, now next is
So first of all, what we have to find out? Okay. So first of all, we'll go see. This is a spherical dome. Okay. This is a spherical dome. Okay. So this will be the whole dome, and this is the top portion that you are going to design. Okay. So this is the portion. This dome portion is that you are going to design. So first of all, you need to find out the radius of this dome. എത്രയാണ് ഈ ഡോമിന്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ അറിയണം. Okay. So since it is having a spherical shape, you can see here, okay, the spherical shape. So you need to know the radius of this dome, okay. The radius of the dome what we are doing is that we are drawing an imaginary dotted lines. That is, the number is circle okay, to find out the radius. So this is the actual dome that you are going to design. Okay, each dome you are extending, then you are making it into a circle. Okay, there is circle okay. No, by the geometric property. Okay, so this is a circular property, and you can see this figure. Okay, this equation. Okay, this equation. So, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. So, wait one second. So here ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് points ഉണ്ട്. First of all, the total diameter of the room is 12 meter. Okay, so this room will be like this. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും room ഉണ്ടാവുക. This will be the walls. Okay, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും room പോകുന്നുണ്ടാവുക. Okay, this will be the walls of the room. This will be the walls of the room, and this is the total diameter. Okay, so this is the total diameter of the room. When the rise is 3.6. So total you will be having this total will be 12. We can take it like this. So the total 12 ആണെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ എത്രയായിരിക്കും? It will be at the midpoint where it will be 6 meters. Okay, this will be also 6 meters. അല്ലേ? Now, by the geometric property of the circle, you can write that AD into DB is equal to CD into DE. So that is other geometric property of the circle. Triangles in the properties that is a geometry of the circle. അതായത് the codes, the principle by the principles of codes, you can say. So this is one code, A, B, that is a code. Okay. So by the property of the triangle, sorry, by the property of the circle, you can write that AD into DB is equal to CD into this thing. Okay. Okay. This is, see, you can see this is DE point. Okay. The bottom it is DE. That ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തിട്ട് one second. Okay, അത് പ്ലീസ് വെയിറ്റ്, എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഹാങ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്. Okay, leave it. Anyway, you can understand by the figure. Okay, നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, and if you are drawing
two lines like this. Okay, ഇതുപോലെ രണ്ട് lines വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ AD into DE will be equal to CD into DE. DE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this much portion. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് by the property of the circle. By using this property, you will find out the radius of this dome. Okay, so you can write down this equation AD into DB is equal to CD into D. Now the AD then etrana, this is AD. AD means how much? That is 6 meters. Okay, AD means 6 meters. Okay, 6 meters you can add. DB is again, this is DB. DB means 6 meters. Okay, is CD. CD means how much? That is a rise. Okay, CD indicates a rise, that is 3.6 meters. And DE is the bottom portion. This whole thing is DE. Okay, this whole thing you can take it as DE. Okay, so we don't know this dimension DE എത്രയെന്ന് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയില്ല, but we know that this whole thing is the diameter of the circle. Okay അല്ലേ, ഈ CE എന്ന് പറയുന്നത് that is diameter of the circle. Why? Because this line is passing through the center point, you can see. Okay, this is center O. ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഈ CE എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. Okay, so with this we can understand the CE is actually the total diameter of the circle. Okay, so we can write that this DE is equal to this total diameter minus 3.6. Then you will get this dimension. Okay, so you can write down the total diameter minus 3.6. Okay, and from this equation you can find out D. D means actually the diameter of the circle. Okay, so D കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can find out the radius. Okay, I think now it is visible. Okay, പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഹാങ് ആയി പോയതാണ്. Okay, so this is DE. Okay, this is DE and this whole portion. Okay, ഈ whole portion ആണ് diameter of the circle. Okay, അപ്പം ഈ portion, this DE കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can subtract 3.6 from the diameter of the circle. Okay, and correspondingly you can find out the diameter. Okay, from the diameter you will get the radius. Okay, then you got R, you got, next is radius also you got it as 6.8 meters. Okay, now next is we are working on a working stress method. So working stress method next is you have to find out permissible stresses in steel and concrete. Okay, permissible stress in steel and concrete you need to find out. Okay, so as of now, first you do one thing. First of all, you find out permissible stress in sigma cc and sigma cc. These two values yesterday we have discussed how to take. Okay, I think no need to repeat. IS code page number 81 permissible stress of concrete. Okay, this is a permissible stress, direct permissible stress ആണ്, that is 5 Newton per mm square. Sigma CBC, that actually indicates the permissible stress in bending, 7 Newton per mm square. Okay, so you can refer IS code page number 81 and you will get these values. Okay, so at the moment you take this much of value, we'll discuss later. Okay, so this is another method to find out the radius. No need to find out that method. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്.
ഓക്കെ, ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you're taking a circle like this and if this is the diameter d, diameter d ആണ് and ഇതൊരു കോഡ് ആണെങ്കിൽ by the property of the circles we can tell that this portion into this dimension will be equal to this dimension into this dimension. Okay, ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. Here they have used Pythagoras theorems. No need to do all these things. Okay, so now that we got the radius of the circle, next is you have to find out the angle theta. Okay, so first of all, sin theta. See, sin theta you have to find out. So sin theta means what? Opposite side by adjacent side. Sin theta means opposite side by adjacent side. So if you take this thing, so this is the angle theta. Okay, so this is the rate. So you can take a portion like this. Angle എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this will be the theta. Okay, this is the theta and ഇത് center portion അല്ലേ. Okay, okay, so angle theta എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ opposite side by adjacent side. So opposite side എന്താണ് 6 meters. 6 meters is the opposite side. Adjacent side is opposite side by hypotenuse. Sin theta means opposite side by hypotenuse. So hypotenuse number, that will be radius. So that is 6.8 meters. Are you getting? So next is you have to find out the angle theta. So this is the angle theta. Okay, angle theta sin theta is opposite side divided by hypotenuse. Okay, opposite side divided by hypotenuse. So opposite side is 6 meters. Hypotenuse, just now we have find out diameter namukariya, radius ആണ് അതിന്റെ hypotenuse ആയിട്ട് വരുന്നത്. So you can 6 divided by 6.8. Okay, so that is 0.883. So correspondingly you can find out the cos theta also. Correspondingly you can find out the cos theta also, and from this find out the angle theta. So cos theta means how much? Cos theta means adjacent side divided by hypotenuse. Adjacent side divided by hypotenuse. So this is the hypotenuse. See, ഇതാണ് cos theta എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is the adjacent side. Okay, അപ്പോൾ adjacent side എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? This whole thing is 6.8 meters. This is the radius of the circle. Okay, so this whole thing is 6.8 meters. ഇതാണ് radius. Okay, this whole thing is 6.8. 6.8 you can minus this 3.6. You will get this dimension divided by 6.8. Okay, correspondingly you got the cos theta also. Okay, cos theta also you got. Next is from this you can find out the value of angle theta. So we use in the scientific calculator, just take the inverse. Okay, just taking the inverse you will get the angle theta. Now, so we have got all the basic information that is required. Next is you have to calculate the load, calculation of the load. So first one is live load they have given, that is 1.5 kilonewton per meter square. Live load it is given. Second one is you have to find out the self load. Okay, self weight of the dome. Okay, പക്ഷേ ഡോമിനെ പറ്റി വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. So that time what we can do, if any information is missing you can just assume the data. So here what we are doing, we are assuming the thickness of the dome. Okay, so this is the dome. Okay, this is the dome. So you don't know thickness of this dome. The thickness of the dome you can take it as 100 mm. Okay, this is the dome that you are going to design. So here you can assume the thickness of the dome as 100 mm. Okay, so assume the thickness of the dome as 100 mm. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ self weight of the dome is equal to unit weight of RCC into thickness.
unit weight of RCC into thickness. So unit weight of RCC is 25 kilonewton per meter square, and thickness how much you have taken? 100 mm. Okay, 100 mm. If you are taking in meters, how much it is? 0.1. So 25 into 0.1, that is 2.5 kilonewton per meter square. Okay, for sulfate നമുക്ക് കിട്ടി. Sulfate means unit weight of RCC into thickness. So now we know the live load, we know sulfate, we know. Next is you have to find out the total load. So total load is equal to how much it is? Uh, Live load plus dead load. So we will get the total of 4 kilonewton per meter square. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോമിലേക്ക് വരുന്ന total load is 4 kilonewton per meter square. Okay. So again remember one thing, we are working on working stress method. So you don't have to find out the ultimate load. Just service load കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. Okay. So you are doing the problem on the service load. Okay. So load that is acting on the dome is 4 kilonewton per meter square. Using this 4 kilonewton per meter square, you have to do the remaining. Okay. ഒരു mistake കൂടെ വരുത്തരുത്. Now, step number 2, meridional stress and hoop stress. Okay. So since this is having a spherical shape, this is the two stress that going to act. Again, you have to study these two equations. Okay, you have to study these two equations. So here the T indicates meridional force. This T is meridional force. So that is WR divided by 1 plus cos theta. Meridional stress is meridional force divided by T. T is thickness. This T indicates thickness. Similarly, hoop tension അല്ലെങ്കിൽ hoop force is equal to WR into cos square theta plus cos theta minus 1 divided by 1 plus cos theta. That is hoop tension അല്ലെങ്കിൽ hoop force. In a hoop stress is equal to hoop tension divided by thickness. So you can write down this equation and you have to by heart this equation. Okay. So please remember conical dome is having some other equation. Here we are using another equation. Okay, now you can substitute all these values. All the values are known. So here 4 indicates the load, that is UDL. Here W indicates the UDL, the load that is applying on the dome. R എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ radius of that dome. Okay, radius ആണ് 1 plus cos theta. T indicates the thickness. Now you can substitute all the values, right? First meridional force. So you can substitute the values. 4 is how much? Sorry, W is how much? 4. You can see W is 4 ആണ്. So 4 into 6.8 divided by 1 plus 0.4705. Cos theta value is 0.4705. So you got the meridional force. Now you can find out ഇതില്ലേ meridional force നമുക്ക് കിട്ടി. Okay.
Okay, moving on to the next. Okay, next is you have to find out hoop stress. But you can see there is a angle over, sorry, there is a table over here. Okay, table കാണാം. So what is that? Angle theta. So this angle is theta. നമുക്ക് കിട്ടിയ തീറ്റ എത്രയാ? What we have got is 61 degree 55 minutes. Okay, so the angle of the dome that we got is 61 degree 55 minutes. Okay, so we have to find out is this 61 degree 55 minutes is having the maximum stress or not. നമ്മൾ ഈ 61 ഡിഗ്രി 55 മിനിറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ഇതിന് മുന്നത്തുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസിലെ മെറിഡിയൽ സ്ട്രെസ്സും ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൈ മീൻസ് 61 ഡിഗ്രി 55 മിനിറ്റ്സിലാണോ മാക്സിമം മെറിഡിയൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു find out. Okay, and also at the okay and so, okay, forget about the hoop stress now. First of all we will do the meridional stress. Okay, so meridional stress so this is the equation for the meridional stress, that is WR divided by T into 1 plus cos theta. Okay, so നമ്മൾ theta, our theta is 61 degree 55 minutes. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ 0 degree start ചെയ്യുക. At a 10 degree interval you have to find out all the meridional stresses, that is 0 degree, at 10 degree how much it is, 20 degree how much it is, 30 degree how much it is, 40 degree 50 degree 60 degree, and finally 61 degree 55 minutes. Okay, so ഇതിന് മുന്നത്തുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും you have to find out and make sure that 61 degree 55 minutes you are getting the maximum value എന്നുള്ളത്. Okay, okay, ഇപ്പോൾ 61 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ 10 ഡിഗ്രി ഇന്റർവെൽസിലുള്ള മെറിഡിയൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. വൈ മീൻസ് you have to make sure where you are getting the maximum stress. Okay, so first of all if you take the 0 degree, so if first in the equation if you substitute theta as a 0 you will get 0.136. Okay, now if you give theta as 10 degree you will get 0.137. Okay, theta 20 degree കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get as 0.140. So correspondingly you can see that the meridional stress is increasing. Okay, meridional stress is increasing, and if 0.1 if you substitute 61 degree 55 minutes you can see that you are getting maximum value. Here you have got 0.184. Okay, അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ 61 ഡിഗ്രി 55 മിനിറ്റ്സിലാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം. Similarly, you will go to the hoop stress. Okay, hoop stress in the equation എന്താണ്? WR into cos square theta, where it is, okay, WR into cos square theta plus cos theta minus 1 in divided by T into 1 plus cos theta. Okay, so this is the equation for the hoop stress. So here also you have to find out is the maximum value you are getting at 61 degree 55 minutes now. Okay, so first theta ki value എടുക്കുക. Theta 0 degree കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get it as 0.136. See, you are getting 0.136 here. Theta 10 degree കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get as 0.130. See, here there is a difference. At 30 degree you are getting the value 0.136. 10 degree what is happening, you are getting 0.130. That is stress കുറഞ്ഞു. Again at 20 degree you are getting 0.115. Again for 30 degree you are getting 0.089.
Again at 40 degree you are getting 0.054, and again 50 degree you are getting 0.098, which means that the Hooke stress, it is not following a linear path. 0 degree you got 0.136, 10 degree again stress has decreased, 20 degree again stress has decreased. Okay, 30 degree വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. And if you see 50 degree again stress കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 0.092, stress has increased. And at 60 degree you will be getting a negative value, that is minus 0.05. And again at 61 degree 55 minutes you are getting another negative value. Okay, so Hooke stress, it is varying. Okay, Hooke stress, നോക്കൂ, the value of the Hooke stress is varying. Okay, so where you are getting the maximum value. Hooke stress എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you are getting എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് maximum value കിട്ടുന്നത്? Okay, so here you are getting positive values ഉണ്ട്, negative values ഉണ്ട്. Okay, so maximum positive value എവിടെ കിട്ടുന്നത്? That is at 0 degree, that is 0.136. Okay, for the Hooke stress, maximum positive value you are getting at 0 degree, that is 0.136. Coming to the negative values, so you are having two negative values. Adil maximum negative value you are getting at 61 degree 55 minutes, that is 0.056. Okay, 0.056. So again I want to remember you that this positive value indicates that you are going there, it is a compression. Negative value indicates that അവിടെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, positive value എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there you are getting a compressive force, and negative value indicates that at that point you are getting a tensile stress. Okay, so you മിസ് hello, മിസ് ഈ 61 ഡിഗ്രി 55 മിനിറ്റ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കിട്ടില്ല, അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 6/6.8, അത് തീറ്റ ഡിഗ്രി സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എടുത്താൽ മതി. മിസ് അത് സ്മോൾ ടി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടത്? എന്തോ സ്മോൾ ടി ഇല്ലേ ഗഷനില്, സ്മോൾ ടി, അത് തിക്നെസ് നമ്മളെ അസ്യൂം ചെയ്തത്. അസ്യൂം ചെയ്ത തിക്നെസ്, നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്ത തിക്നെസ്, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഡോം. തിക്നെസ് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഇത് 61 ഡിഗ്രി 55 മിനിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ലേ? അത് സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 6/6.8 ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് ഡിഗ്രീസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് അത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രീസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 61 ഡിഗ്രി 55 മിനിറ്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോസ് തീറ്റ, കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഈ മിസ് 6/6.8. എന്തോ നമ്മൾ സെൽഫ് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് D1 അല്ല തിക്നെസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സെൽഫ് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 100 mm തിക്നെസ് അന്നെ മിസ് D1 അല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓ അങ്ങനെ, ഇത് തിക്നെസ് ആണ്, ഇത് മാറിപ്പോയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയോ നിങ്ങൾ ഇതെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. വാല്യൂല് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ? വാല്യൂസ് എല്ലാം കണക്കാം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ചെയ്തു നോക്കണേ.
ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇന്നത്തെ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം, 2 സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രോബ്ലം തീരും. ഓക്കെ, ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് എൻ്റെ സിസ്റ്റം കുറച്ച് ഡിലേ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ എല്ലാവരും പേര് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ടു മാർക്ക് ദ അറ്റൻഡൻസ്. ഓക്കെ,